சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். நான் Bhuvanesh Chandar. வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் வந்திருக்க மாநாடு தான் இப்போ சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா Praveen KL அவரோட எடிட்டிங் வந்துட்டு பெரும்பாலும் பாராட்டப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ Praveen KL அவர் கூட தான் நம்ம பேச போகிறோம் இப்போது. Hi sir, how are you? Good. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? I'm good. So how are you feeling now? I mean, social media போனாலே எடிட்டிங்கை தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய பேர் பாராட்டுறாங்க. So what's going on in your mind right now? Oh, definitely I'm elated. கண்டிப்பா பயங்கர overwhelming தான் சொல்லணும். Because I think the audience, I respect their intelligence also, because இது ஒரு கரெக்டான படம். ஒரு எடிட் அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணணுமோ இல்லை இது ஒரு கிரிட்டிக்காக இது பேசணுமோ அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கான ஒரு கரெக்டான ஒரு படமா அமைஞ்சது. And getting a very positive feedback from them means a lot, because end of the day அந்த கைத்தட்டுக்கு தான் நம்ம அந்த எல்லாருமே வந்து போராட்டமே. ரஜினி சாரா இருந்தாலும் சரி, அமிதாப் பச்சன் சாரா இருந்தாலும் சரி, நானா இருந்தாலும் சரி, அந்த கைத்தட்டல் நம்ம ஏர்ன் பண்ற பணத்தோட பெருசு. எடிட்டிங் பொறுத்தவரை வந்துட்டு ஒரு தேங்க்லெஸ் ஜாப் மாதிரி தான் இருந்திருக்கு இல்லையா? ஏன்னா பெரும்பாலும் படங்களுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வர்றது சினிமோட்டோகிராஃபி, டைரக்ஷன், ஆக்டிங் இப்படி தான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. பட் பர்டிகுலராக மாநாடுக்கு வந்துட்டு எடிட்டிங் தான் ஹீரோன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறப்போ ஹவு டஸ் இட் ஃபீல்? இல்ல, like I said, see, I'm glad it happened for this film. Editing, see, when I started off my career, when I used to tell people that I'm an editor, they used to ask me, எந்த பேப்பருக்கு இல்லை எந்த பத்திரிகைக்கு அப்படிதான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. So from that to what we are here today, that's quite a big and I think the 2 years where people were at home during the corona phase, okay, people got exposure to a lot of OTT content, a lot of world cinema. People understood about cinema more, and they've equipped themselves more about film and film's history. அந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தோம்னா I think they want know more about each and every craft that is being here in cinema. So I guess that's one of the major factors. And on top of it, like when people talk about your work, whether it's art direction or edit or costumes or anything, generally நம்ம வந்து creamy layer ஓட முடிச்சிரும். ஹீரோஸ், டைரக்டர்ஸ், கேமராமேன், அது வரைக்கும் தான் முடியும். அதை தாண்டி இப்போ ஒன்று வரும்போது வந்து I think I would rather say, put it in this way, I think I should dedicate that to all the editors in the industry. I hope it continues this appreciation, whatever. I hope people understand what editors do. So of course, மாநாடு வந்துட்டு உங்களுடைய 100th film. So first of all, congratulations to you on that. And இப்போ திரும்பி பார்க்குறப்போ உங்கள் கரியரில் கண்டிப்பாக லேண்ட்மார்க் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கும் இல்லையா? So can you take us back through those moments in your career? Yeah, obviously the first film is always sweet for you. So Chennai 28, Saroja is a good film. I think I loved it. Arnegandam, obviously, for reasons we all know, for the national award. But then comes Mangata, which gave us a huge platform with a big star like Ajit sir. Then Madras is something that I like. I loved editing that film. Telugula வந்து ஊப்பிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பண்ணோம், தோளா தமிழ்ல. அந்த படம் Maharishi, again, that's Mahesh Babu sir's film in Telugu. I'm going by the chronological order. Then Kabali, obviously. Rajni sir padam pannano அப்படின்றது எல்லாரோட ட்ரீம், and I'm glad it happened to me. Then Maanaadu. ஸோ உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்துட்டு வெங்கட் பிரபு சாரோட, அப்புறம் திருப்பி 50th ஃபிலிமும் வெங்கட் பிரபு சாரோட, அண்ட் இப்போ 100th ஃபிலிம் அகைன் வித் வெங்கட் பிரபு. அண்ட் உங்களோட அசோசியேஷன் அவரோட எப்படி இருந்திருக்கு? For us, I think we've crossed that physical phase where we are professional director, editor space. அதை பேர் தாண்டிட்டோம். I think it's more like a family now, where we talk to each other about our careers, our family, our problems, our issues. So it's become that. I guess I'm part of the family as well, and likewise they are part of my family. Right, but in the first film, 50th film, 100th film, இது coincidence ஆச்சா இல்லனா something, was there any planning behind this? 50th, yes. I mean, first film obviously, yeah. 50th I knew it was going to be mass. So I wanted it to be peaceful. The 100th I didn't even know. One of my assistants, Sandeep, who worked on Maanaadu as my associate, he was the one who pointed out. He said, looks like it's your 100th film. This was again like 3 or 4 months ago.
ஸோ எனக்கு பிரவீன் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ 100 ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. வாட் இஸ் எடிட்டிங் அக்கார்டிங் டு யூ? உங்களை பொறுத்தவரை இதுதான் வாட் இஸ் எடிட்டிங்? Editing, according to me, is narrative. ரைட். Okay, it's like reading a book. Hmm. So no, so the more you imagine while you're reading a book, the more you travel across the world. So edit is something similar. The more you imagine while you're editing it, the better the output comes out. ஸோ டைம் லூப்னு படம் சொல்கிறப்போ வந்துட்டு ரெப்படேஷனாக அகைன் டைம் லூப்பாக வந்துட்டு இருக்கும். அண்ட் மற்ற படங்கள்லாம் வந்துட்டு சிமிலர் ஃபுட்டேஜஸாக இருக்காது இல்லையா? ஸோ அது எடிட் பண்ணுறது அது வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் மாநாடுக்கு சின்ன சின்ன ஃபுட்டேஜஸ் வந்துட்டு எந்த சீக்வன்ஸ் எந்த லூப்பில் போகணுங்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் மேப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சா? கேன் யூ டேக் அஸ் த்ரூ தட்? No, that part we plan. I mean, Okay. see, for a film like Maanaadu, obviously there are time loop films. But on in a different genre. It could be a crime thriller, it could be an action entertainer. Like A Day, it's an action come crime. Right. I'm sorry. Happy Death Day, again, that's a thriller. Humor combined with thriller. Groundhog Day, it's completely a different genre. Yeah. So I hope you got the drift. So what happens is, we came to Maanaadu online basically. It's about a Muslim guy, trapped by some evil guys who want to kill the CM. This is the online. And how does he stop it? But bringing in the time loop factor completely changed the screenplay structure of it. So when we were talking about this, we knew there are going to be a few XXX loops. Every time you see a loop, it has to be different. So நம்ம ஷூட் பண்ணும்போதே வந்து அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி போனது தான். But when it came to the edit, it was more like for me there was no reference point. Okay, இந்த படத்துல மாதிரி இருக்கலாம், இந்த பெஞ்ச் மார்க் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். அப்படி இல்லாம இது எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் பேசிஸ் தான் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும். So I had to go back. Normally when if I take like per se ஒரு 60 days ஒரு படத்துக்கு எடுத்தோம்னா இந்த படத்துக்கு ஒரு 90 days ஆச்சு. Purely because it was trial and error. The 30 extra days was okay, இது இப்படி பண்ணலாம், இது இப்படி பண்ணலாம், இது இப்படி பண்ணலாம், இப்படி பண்ணா புரியுமா, இது ரொம்ப ஓவரா சொல்றோமா ஆடியன்ஸ்க்கு, அவங்களோட இமேஜினேஷன் கூட்டணுமா அப்படின்ற ஒரு ஸ்கேல் தான் இருந்தது. And again going back to how it was conceptualized அப்படின்னும்போது, see, if you see the film, the structure is loop number 1 has the entire story in place. Everything is there. From him getting down to the plane to all the way he gets killed. Loop 2. So let's imagine that's 100. So loop 2 will have somewhere around 80% of loop 1. அந்த loop வந்து குறைச்சிக்கிட்டே தான் ஒரு டைம்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த இன்டர்வல் பிளாக் முன்னாடி வர ஃபைட்ல வந்து லூப்பே இருக்காது. Right. So he gets killed. The next shot he's already awake. Yeah. He's in the same room. Yeah. So under I think it comes somewhere around the 55th minute in the film. By the time audience have already been immersed into the story or the plot or the screenplay trick of time loop. அங்க போயிட்டு திருப்பி நான் வந்து அவர் ஏஞ்சாரு, திருப்பி அங்க வந்தாரு, வண்டி எடுத்தாரு, திருப்பி இங்க வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது I lose the rhythm and the pacing of the screenplay. Right. So that was the concept behind all this. ஸோ அந்த பேசிங் விஷயம், அந்த டைட்டர் ஆகுறது, வாஸ் இட் இந்த ஸ்கிரிப்ட், இல்லைனா நீங்கள் ஸ்கிரிப்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பேசி முடிவெடுத்ததா? இல்ல, see, this kind of films you cannot write it on script. Right. You shoot, you try and see how much you can manipulate on the table. So a lot of it happened on the table. அப்ப நீங்க சொல்றத பார்த்தா மாநாடு எடிட்டிங் கண்டிப்பா உங்க மத்த படங்களோட ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருந்திருக்கும் இல்லையா? இல்ல, அதுதான் சொல்றேன். See, it is a different experience for all of us, including the audience. So இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத ஒரு படம், இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணாத ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே, ட்ரை பண்ணாத ஒரு எடிட் பேட்டர்ன். அப்படி பண்ணும்போது வந்து it can either make or break the film. So you have to be extremely cautious and careful that you don't reveal too much, you don't reveal too ரொம்ப கம்மியாவும் சொல்லக்கூடாது, ரொம்ப ஜாஸ்தியும் சொல்லக்கூடாது. So it was a very fine thin line. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் நிறைய டைம் லூப் படங்கள் பற்றி ரெஃபர் பண்ணியிருந்தீங்க. வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் டைம் லூப் ஃபிலிம்? Groundhog Day, obviously, that set up the whole, and it was beautifully told how the man transforms, how his ego changes in every loop. It's beautifully told in that film. Then obviously, Edge of Tomorrow, that's அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 தடவை பார்த்துட்டேன். இன்னும் எனக்கு அதுக்குள்ள டவுட்ஸ் இருக்கு.
ஒரு பர்டிகுலர் கட்டை பற்றி நான் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும். ஒரு லூப் வர்றப்போ வந்துட்டு சடனாக மேர்சேலா சாங்ல இருந்து சடனாக கட் ஆகும். அண்ட் அந்த கட்டு வர்றப்போ ஆடியன்ஸே அப்படியே அப்படி கத்துனாங்க, சிரிச்சாங்க. ஐ மீன் வேர் டிட் தட் கம் ஃப்ரம்? இது ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருந்துச்சா ஆர் வாஸ் இட் சம்திங் தட் யூ இம்ப்ரவைஸ்ட்? No, no, it wasn't planned. We had that in the edit. So ரைட். these are all your connecting points. So for an example, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லூப்ல நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே பார்த்தோம்னு சொன்னேன். ஆஹ் நம்ம ஃப்ளைட்ல எடுத்தீங்கன்னா அந்த சூட்கேஸ் உள்ள ம் ம் அந்த அம்மா திட்டுறது, அந்த ஆ ஆ சினுன்னு சொல்லிட்டு கண்ணதாசனோட பேரெல்லாம் வந்து அந்த அம்மா திட்டுறது, அப்புறமா வரும்போது அந்த பேக் உடையுது, ம் பேக் வீல், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பிளான்டேஷன்ஸ் தானே. ஸோ சிக்ஸ்த் லூப் ஒரு ஃபோர்த் லூப் வரும்போது ஒரு 4 விஷயங்கள் இருக்குன்னா ஒன்று காமிச்சாலே போதும், தேல் ம் கனெக்ட், ம் திருப்பி அங்கே வருது. ஸோ இட் வாஸ் ஆல் பிளான்ட் அண்ட் பிளான்டட். ரைட். ஸோ வெங்கட் பிரபு சார் சொல்லியிருந்தாரு, அவர் எப்போ ஸ்கிரிப்ட் எழுதினாலும் முதல்ல உங்ககிட்ட வந்து காட்டிட்டு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ஹவு இன்வால்வ் ஹேவ் யூ பீன்? லைக் நீங்கள் சேஞ்சஸ்லாம் சொல்லுவீங்களா அவர்கிட்ட? Yeah, it is definitely there. Always, it's without that, I think. See, if we are not convinced as filmmakers, or convinced as an editor or a director, there's no point in trying to convince the audience. ம் ஸோ ஏதோ பேருக்கு பண்ணணுன்றது பண்ண நிறைய பேர் இருக்காங்க பண்ற மாதிரி. பட் நம்ம இவ்வளவு படங்கள் பார்த்து இத்தனை பேரை வந்து நம்ம ஒரு படத்தை போய் கிரிட்டிசைஸ் பண்றோம்னா அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட இது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ ம் நம்மளுக்கு அந்த கிராமர் தெரியணும், வை வி ஆர் ரீசனிங் இட் அவுட் அப்படின்றது தெரியணும். ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் விபியோட இதுக்கு. விபியோட எல்லா படத்துக்குமே ஸ்கிரிப்ட்ல ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருக்கும். ம் இஷ்யூனா அவங்க தப்பா சொல்ல, சிலது வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும், சிலது வந்து புரியாதுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். ம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பிரியாணில ஃபிளாஷ் மாப், ம் பிரியாணின்ற படத்துல, ஓகேங்களா? See, back then it was quite a reach when we were doing ரைட். biryani, ம் ம் flash mob. ம் Oh, it's okay for an A-center audience, but how does it translate to the B and C? ம் After I heard the script, me and Vaski Bhaskar, the costume designer, we had kind of had a discussion and said, how will a B-center audience understand? திருநெல்வேலி பக்கத்துல கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு ஃபிளாஷ் மாப்னா என்ன புரியும்? ம் ம் எனக்கு இது நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல இப்பதான் எல்லாருக்குமே தெரியுமே, Facebookல வருது, அது வருது. அவனுக்கு Facebook அக்கௌண்ட் இருந்திருக்காரு அந்த டைம்ல. ம் I'm talking about 11 years ago. Okay. அப்போ என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அப்படின்னா, we wanted to have the flash mob. We didn't say no to it, but you have to tell the audience what it is about. அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு டயலாக் வச்சிருப்போம். ரைட். ஃபிளாஷ் ம் மாப்னா என்ன அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்பார், ம் ஒருத்தர் அதை சொல்லுவார். ம் ம் ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் தான் எல்லாமே ஆட் ஆகிட்டே வரும். எல்லா ரைட். படத்துக்கும் இருக்கும். ம் Not just for Venkat Prabhu's films. I think whichever film that I work on, if I don't understand or if I don't think in the audience point of view, or if I think that audience wouldn't understand this is not going to reach to the audience, we have a discussion with the director. ஸோ நீங்கள் எடிட் பண்ணுறப்போ பொதுவாகவே எந்த படத்துக்கும் எப்பயாவது போர் அடிச்சிருக்கா? லைக் அண்ட் இஃப் ஸோ ஹவு டு யூ அவாய்ட் கெட்டிங் போர்ட்? No, it doesn't get bored. I think, see, if you're stuck with one film over a period of time, your brain works in such a way that you will be convinced, even though the mistakes are right in front of your eyes. ரைட். So you lose that objectiveness. ம் ம் So usually what we do is, what I do is, if I'm getting stuck at some point, if I'm not getting, if I'm not convinced, if I'm not able to figure out what the mistake is or how do we solve it, I take off to another film. So I ரைட். just put this on put this on hold for a week or so, then we come back to it. So you're diverting your brain to something else. ம் Your brain starts thinking about that. Then when you come back to this after a week, you're looking at this film which had a problem but in a fresh perspective. ரைட். So அப்போ உங்களுக்கு அதுல இருக்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிடும். சார் பொதுவாக ஒரு படம் எடிட் பண்ணுறப்போ அந்த படத்தோடைய சென்சிபிலிட்டிஸ் உங்கள் கூட மேட்ச் ஆகலைன்னா நீங்கள் அப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ணுவீங்க? லைக் வில் யூ டூ இட் ஃபார் த ஆர்ட் ஆஃப் இட், ஆர் இல்லைனா கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோமேங்கிறதுக்காக பண்ணுவீங்களா? பிகாஸ் அது ஒரு ட்ரிக்கி பொசிஷன் இல்லையா? Yeah, it is. See, right, when I started off my career, yes, I had this issue. சிலது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக பண்ணுவோம், சிலது வந்து ஓகே காசுக்காக பண்ணலாம், சிலது வந்து ஓகே இந்த படம் பண்ணா நம்மளுக்கு ஒரு பேர் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. அதாவது ரீசன்ஸ் apart from what should be for the film itself. ம் புரியுதுங்களா நான் சொன்னது? So, ரைட். அந்த மாதிரி பண்ணி சில படங்கள் ஒத்துக்கிட்டு வருத்தப்பட்ட விஷயங்கள் உண்டு, ம் ம் இல்லைன்னு சொல்லல. Let me not name them because I ரைட் don't ரைட். want to do that. But today, or like 5 or 6 years முன்னாடில இருந்து, இன்னும் ஹொரசா சொன்னா கபாலிக்கு அப்புறம், ம் ம் I'm in a position to choose not to work with that kind of films. ம் So I take my narration. If I don't like it, I tell them very politely, you know,
I may not be able to be part of it. So அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஸோ பிரவீன், லைக் வேர் டு கெட் லைக் வேலிட் கிரிட்டிசிசம் ஃபார் யுவர் எடிட்டிங்? ஏன்னா படம் பொதுவாகவே வந்துட்டு எடிட்டிங் சொன்னாலே ஒரு லென்த்தை பற்றி தான் நிறைய பேர் பேசுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கிரிட்டிசைசம் உங்கள் ஒர்க்கு எப்படி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. வேர் டு கெட் இட் ஃப்ரம்? See, any criticism is good. I'll leave it at that. But you criticize the art, not the person. Okay, which is usually happening here in the Tamil industry. They don't take the art as as the medium to be criticized. They take ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல இருந்து கிரிட்டிசிசம். அவரு போய் பிரியாணி சாப்பிட்றாரோ தயிர் சாதம் சாப்பிட்றாரோ நம்மளுக்கு என்ன இல்லையா? So you criticize what he has done on screen. That is what your relationship with him is. Right. Nothing more than that. நம்ம மாமனோ மச்சானோ கிடையாது அவங்களுக்கு. So yeah, but unfortunately it has come to a stage where one of these websites, and let me not name it, they said Praveen KL's transitions are not fresh. Okay, so what is fresh? So I called up the one of the team members in that website and asked him, what is fresh? So you define what is fresh. What is a transition? What is a fresh? They obviously they didn't have an answer. நான் என்ன கேட்டேன்னா, தக்காளியை வைக்கிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இல்லை. So you say the transitions are old. Okay. Or you say the transitions are quite tacky. Okay. I'll get that point. And I asked them, so when you guys write like this, who writes all this kind of reviews? Usually on the board. So in this board, how many people, or 5 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம், எத்தனை பேர் படம் பண்ணியிருக்காங்க? See, most of these, I'm not putting them in a spot. I'm just trying to explain what hurts us. Any form of criticism is welcome, but never take it to a personal front. When you do that, the respect towards you guys will be gone. Next time, it's not a relationship anymore. So அது நடக்கக்கூடாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு எடிட்டருக்கு லென்த் வச்சுதான் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு உலக அளவுலயே நான் சொல்றேன், எந்த எடிட்டருக்குமே லென்த்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. Okay, editor can suggest. The call is always taken with the director. Okay, editor can say this won't work or this will work, let's keep it. Okay, editor also can say the film feels a little lengthy, let's cut it short. The decision is made by the director, not by the editor. Yes, அப்போ வேலிடா ஒரு கிரிட்டிசிசம் வேணும்னா where do you go to? Yes, வேலிடா. இப்போ அதே மாதிரி அந்த படம் பேர் நான் சொல்லல, அந்த படத்துக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன் அந்த transitions வந்து felt quite old. I finished that movie in 2011 வச்சுக்கோ. The movie got released in 2015. So 4 years ago panna work, obviously it will feel old. Things would have changed. The industry would have changed. People's approach, mindset, audience இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது எத்தனை பேருக்கு சொன்னா புரியாது. சும்மா நான் ஒரு லைன் எழுதிட்டு போயிடுவேன், நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா அது ஆகாது, அது தப்பு. Okay, so valid criticism, yeah, coming to that. If someone appreciates your work, yes, obviously it will feel good. If someone says maybe this screenplay pattern could have been worked out better on the edit table, yes, taken, well taken. Maybe I made a mistake. Let me go back and see where it is, where I missed out. All that is fine. When it comes to the film itself, when it goes to a personal front, I'm not very happy about it. Right. ஸோ எட்கர் ரைட் ஃபிலிம் மேக்கர் அவர் சொல்லியிருந்தார், அவரை பொறுத்த வரைக்கும் டோன்ட் லுக் நோ அப்படிங்கிற படம் தான் பெஸ்ட் எடிட்டட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்ததில் விச் அக்கார்டிங் டு யூ இஸ் த பெஸ்ட் எடிட்டட் ஃபிலிம்? I would say Shawshank Redemption first. Okay. Okay. Any film that carries the emotion okay, without giving me a jerk, without taking me out of that emotion. So if I travel 10th minute இப்போ நான் ஒரு ஹீரோ கூட எமோஷன்ல நான் உள்ள போயிட்டு என்ன கடைசி வரைக்கும் அந்த எமோஷன்லயே டிராவல் பண்ண வைக்கிற படம் வந்து will edit film. Okay, I hope you get what I mean. Let me give you an example. Arivi. Okay, நம்ம படங்களே இருக்கும். Arivi is a very well edited film. One more, let me see. Teluguல Jersey. ஹிந்தியில தில் தோ பாக தில் சாத்தா ஹை. இந்த மாதிரி இப்போ ரீசெண்டா எல்லா டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஆர் ஐயப்பனும் கோஷி, நியாட்டு,
Niyat. Yeah. So these kind of films, when you go back and look at all these films that I mentioned, you are immersed into the film. You're only going to come out. Hero கடி விழுந்தா நம்மளுக்கு வலிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொண்டு வரதா. Right. That's what I meant when I said emotion. Sir, உங்க ட்விட்டர் கவர் ஃபோட்டோல கூட ப்ரூஸ் லியோட இருக்கு. So are you a big Bruce Lee fan? Can you tell us about that? No, I love his philosophy towards life. Right. ஏன்னா நானும் ஒரு பெரிய ப்ரூஸ் லீ ஃபேன், ஸோ அதுதான் கேட்குறேன். When I went to Hong Kong, I specifically went to the Wax Museum and took the picture. Right. So any Bruce Lee films that kind of inspired you? No, every film offers has a philosophy. You can go back and check. I mean, more than the films that he has done, it's about how he conducted himself, how he broke the barriers when he went to US. I'm sure you would have watched the documentary of his. ஸோ அதில் அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லியிருப்பாங்க, ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க என்னெல்லாம் பண்ணாரு, எப்படி வந்து சிங்கிள் ஹேண்டட்லி அன் ஏஷியன் இமிகிரண்ட் இன் த யூஎஸ் பேக் இன் த 60s, he single handedly conquered the market. So that's an inspiration, no? Being an alien in a different country. Right. Yeah. Right. So sir, நீங்க இப்போ எங்க இருக்கீங்க, லைக் என்ன படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதை பத்தி ஏதாச்சும் சொல்லலாமா? I'm in Hyderabad, I'm in my hotel room. Okay. So, I'm working on Ravi Tejas as Rama Rao on duty, so Telugu film. Right. Sharath Mandava is the director. Right. It's coming out really well. So right now I'm on that project. I should be coming back to Chennai today. Okay. Then I'm listening to a couple of narrations tomorrow. Most of the work that I'm working on is that Chitrai Sevanam சொல்லிட்டு இன்னொரு படம், அது வந்து தேர்ட் ரிலீஸ் நாளைக்கு Z5ல. செல்வா மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர், அவங்க டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அகைன் வெரி எமோஷனல் ஃபில்ம், ஃபாதர் அண்ட் டாட்டர் பாண்டிங். I'm working on a web series for SPB channel. He directed it. That's also pretty much done. So the entire December is a little laid back. From January everything is starting. And sir, தேல் படம் கூட வருது இல்லையா, பிரபுதேவா சார் நடிச்சிருக்க தேல் கூட நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. தேல் that's releasing on 9th also. Sorry, I skipped. Right. So thanks a lot for your time, sir. I wish you all the best and congratulations once again. Thanks a lot. Thanks, Bhuvanesh. Thanks. Take care. Bye-bye.